The first one is engaging introduction. Start with an attention-grabbing introduction that hooks the students and create a positive atmosphere. మీ ఇంట్రడక్షన్ ఆకర్షణీయంగా ఉండేలా చూసుకోండి, అలాగే పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ని క్రియేట్ చేయండి. Second one is clear communication. Speak clearly, maintain eye contact and use a friendly tone. Be mindful of your pace and volume. క్లియర్గా మాట్లాడండి. మాట్లాడేటప్పుడు స్పీడ్గా మాట్లాడుతున్నారా లేదా చూసుకోవాలి. అలాగే వాల్యూమ్ గట్టిగా మాట్లాడుతున్నారా, అక్కడ తగ్గట్టుగా మాట్లాడుతున్నారా అది కూడా చూసుకోవాలి. The third one is time management. Practice your presentation to ensure you stay within the allotted time frame. టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు ఇచ్చిన టైంలో మీరు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారా లేదో ఒకసారి గమనిస్తూ ఉండాలి. The fourth one is flexibility. Be ready to adapt if things don't go as planned. Being flexible and responsive shows your ability to handle unexpected situations. మనం ప్లాన్ చేసుకున్నట్లుగా అక్కడ పరిస్థితులు ఉండవు, కాబట్టి మనం ఆ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా ఉండాలి. Fifth one is structured content. Organize your content logically with a clear beginning, middle and end. Use headings and bullet points. మీ కంటెంట్ ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండేలా చూసుకోండి. అంటే బిగినింగ్, మిడిల్, ఎండ్ క్లియర్గా ఉండాలి. అలాగే మొత్తం అంతా బోర్డు మీద రాయకుండా హెడ్డింగ్స్, బుల్లెట్ పాయింట్స్ రాసి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. Sixth one is closure. Summarize the main points and tie them to the learning objectives. Seventh one is passion and enthusiasm. Show genuine excitement for teaching. మీరు చేసే టీచింగ్ మీద మీకు చాలా ఉత్సాహం అలాగే శ్రద్ధ కనబరచాలి. Eighth one is feedback and reflection. After the presentation, seek feedback from peers or mentors to identify areas for improvement. డెమో ప్రజెంటేషన్ తర్వాత మీ సుపీరియర్స్ ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ని మీ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం స్వీకరించండి. I hope this video is very helpful for you. Thank you for watching.